naye n'avaayo n'agamba eri kambeyo kankomewo nga adetinze nga ayinayo omuyaayi omulala gw'abadde afunye wabula n'agamba kaba kaweddemu kakati awo wenyini Uncle Bebe wenjagala okubuuliza ffe nga bafaani ba mamizu aba music bannaye mwatukola mutya obuyimba bubiri bwokka Uncle Bebe Uncle Bebe watukola bubi osakaze kyekibuuzo Champanya njabawola mu mamizu next year okimu No, seriously, Uncle Bebe. No, seriously. I was her biggest fan. Mata was a very beautiful song. Very beautiful. We had the interest for her to do music. But I sat down and I saw no life, no marriage, and no good things happening between me and her if she continued. Bebe batugamba nti watyamu in case ageze mu country ngaliko nga nawe oli up country somewhere else. It was as simple as you imagine Mami Zoo aba akubye hit. Yeah. Aba agenda walala nga naawe ogenda walala. Number 2, oba oguddewo olutalo lotasa kulwana buli amukwana just kyakola agamba muleeta akakawala ateekawo ssente zibasanyusa. Kajjukira gwe omwami n'omukyala mmwe kyeke bwejjanga nnene anigenda eggulu. In short, Mami Zoo wamukuba ekikono Uncle Bebe. Yeah, clearly it was for the best. Wamujja mu gavubuka ko ga Bruno ga Crystal Panda akatabunira. Nga batandise okulaba nti bajja kusettinga natandika okukiraba ne mutuuza ne mugamba ani olaba wano tuwedde mye sida ogenda maaso ne music. So you can never forgive a cheating woman. You see, I can't speak of what I haven't experienced. But for sure, it depends on how you treat the woman. Omukazi ne bw'oba omuyisizza bulungi ng'omuproviding atera n'agenda n'acheating. Kati oyo oba omusonyiwa kooti. Because era ne bw'onaamusonyiwa kitegeeza ajja kuddayo akikola. Nze for me the issue here wasn't question ya panda oba question ya Bruno ebadde eyogera ku singa oba panda gwetu singa namanya yali adde nanga twawukanye ennemanya gye nemanyimu awo yali tadda tosharinga oba yakola bye yakola nga simanyi the better. Kati bw'avaayo n'akonfessinga n'agamba hani mbadde nawe ebbanga lyonna naye wano nali nayo kyamu laavu efiiraawo. Kati how we are past that now. Past that. I mean, no one is an angel. Akomwekali. Nengamba publicly wali public dating. Watch the because it does. Jukira twaina abaana babiri. Kati ate also kale oyinza n'okudatinga naye nga negwa datings ayinza datinga naye gwa datings ajja mu kirasi z'obukusinga oba okitegeera naye waliwo buno buntuntu teri kijjako basajja ngeri naye lucky enough nze engeri gye neggalira munda saanonooza ntalo so if whatever happened, and I think even as she had her respect for the father of her kids. Uncle Bebe, nina akabuzo keja okubuza eri advice eri abayimbi abato or people coming up in the industry. You are one of the men we have looked at in this industry. Atazadde bana wabweru. How did you control that with with all the girls around you who were admiring you? Because level of stardom, during that time, level of stardom, Uncle Bebe Jebariko, Uncle Bebe, Chameleon, Bobby Wine is way out of this world.
I think I have not seen it in this generation. That level of stardom, the girls desire you. How did you survive those temptations? Even right now, it is even crazier, even right now. Ate kati jukira kati mulimu ne sente. Wali tezaaliwo nga wali kweyiya naye kati mweziri. So the thing is as simple as this. You have to put your priorities here. Because you know what comes with women. Comes with expense, or sometimes in what day. But the naina zeal to make it in life. Okuvanga ndi muto kubanga naita mbizi bingi nnyo. Kati nga nakiteekawo nti one of the main reasons why I had to manage so quickly was to cancel mfuneko like mbere nga nina omuntu gwentya omukyala nga mbere n'omuntu asokuntemako okwavoidinga ekyo kyoyogedde. Era I personally was the mufu abasatu kasitana officializing ekintu ekyo ate nga I used to explain to my brothers, I explained to Bobby, I explained to Camille about the importance, and also the other purpose of settling was to earn respect. Mu industry yaffe twalinga abavubuka nnyo nga tulemeddwa okusala okuyingira corporate world. Kati ng'okuyingira corporate world waliwo badges olina okwambala. One of the badges yali marriage. The second badge is you command respect. You know, when you get married, kati obeera olina omukyala abaana obalabirira abaana, you pay bills, you love them, you be there. So those things package up to commanding respect. So the crowd, over the followers of Ugandans then will now respect you back. Now, respect eyo ejja n'etiketi yo okweyongerako ebbeeyi nti omusajja kwegamba omuntu aba akiraba odisavinga miliyoni 5 odisavinga 10 nti oli adisavinga 2 oba mu kitundu oba 7 kubanga akiraba ozaalazaala tolina gw'olabirira osula wekka togolola ngoye ova mu bbala ku makya kwegamba oli era akiraba nti osobola okukwata 5 oba okitegeera kiringa the main reason why we started driving the big cars. We started driving the big cars. One time nagendako mu kunegotiatinga deal nga neragadi gyali serero ragadi yali avuga ebimashini ebyakabi tetwagira mu buno mmotoka bugoofu obwo bwekisi nga omusajja olabira ddala yasinziira ku motoka ezipakinze mu compound ye okugejinga sente zetukola ki zatusasula ku kuyimba ku mukolo gwe. So now Aragadi was about 4 million at that time. Then chips up episode ebyo naye nga nze akayimba nze nkalina time eyo nga nze nkalina oba okitegeera naye ngaemmotoka nze nayo teraga nti no enywa amafuta ga mitwalo 2-3 kati ekyo nenkiyiga emmanya nti kakati ekitegeeza subirirwa mpita asooka kunsasula miliyoni 10 oba 15 naye ajja kulingizaako wajja kutumira ku screen ye ya security emmotoka kyepakinze mu compound bw'alaba nti osooka okupakinga hama amanya nti ogula amafuta ga mitwalo 5 so bw'onegotiatinga nti sho ojja gikola miliyoni 5 agamba shuwa emmotoka yo nejja kunywa akakadde akutematemamu awo n'alaba nti oli mufumbo olina expenses takayanya. So that's how the young artists are losing out on their ticket. Bruno ke owa scooter omugobye atokaye kyereze Bruno ke banga wagira ku scooter nale manya mafuta ga scooter gumuka sana zomuwa kati awo mugatagate ekyasatu ng'avaawo
Yeah. naye omwana bw'ajja ne fliiti y'emmotoka kati olaba nga ali eno ayinza okutambula ne fliiti y'emmotoka ofcourse aba ataddemu amafuta alina ganga alina biki kati tosobola kunegosietinga n'omugabo agenda kuwayo miliyoni 3 True. ekitegeera so that is how twasobola okumanuvaring around neyo embeera. Bebe, ngena kuzayo wali ku family. I don't know if okyogerako. That's about your daughter. Sijagenda deep, but the mere fact that Auntie Zu agumidde omurasta, people balabanga omuyaye okitegeera. You know how people receive us bagamba kati oyo abayaye barasta. Omwana ku makya oyo byata bwakeera n'aleeta omusajja ng'alinga ggwe omugaana. Mugaana. Why? Mugaana kubanga find another baby cool in the world next to impossible. Kati ekyo nkiza ate kusaidia ya my mother and father-in-law. Ebintu byempiseemu nkimanyi teri murasita bw'asobola kundeetera asobola biyitamu n'amutuusa ku access byentuusiza ku maama we ne family we. And we've had that conversation because omwana oyo yajjako n'ambuuza nti yabuza maama we but mama who in this world will fall in love with a man who looks like dad at that time? Sincerely speaking, that's why sometimes I also credit my wife. Kubanga yakola dissection mangu quickly n'anoonya kiki strength yange kyeyali. Let me tell you one of my biggest strengths even in is brain. So for her, she stopped looking at what was on top here because I gave her a good explanation why I was wearing dreadlocks. But the person she used to talk to was totally different. You can always tell when we make arguments, be it political, social, economical, you can tell how big the reasons. One being a rich too, and they can insult me and so for her, she knew that there was a brain. Then when she stayed with me for some time, I'm focused on hard work. Actually, young Mamizu is the one who told me, Moses, you make a lot of money. But no, they said when I Sanvu, when I'm meeting with a Kakadeka, Sanvu. Imagine Nalin our sister one. So Mamizuna, but you make a lot of money. Why don't we go and get a house and buy things? Nemugamba, are you serious? Nze nga tekinsala kobongo nti omuntu asobola okugenda n'apangisa ennyumba. Abakazi. I had a deal from Pick Fair at that time. Nga ngenda kutula deal ya Pick Fair. Bali bampa 7 million okukola promo. Olwazi mpaweeba. Nenderawo ku Mawanda Road netufuna akayumba. Mamizuna mpaka listi y'ebintu kitanda, fridge, kuuka, computer, byonna. Netugenda mu dduuka netubigula. That's when I knew that actually I make money. Always take it. Yeah. So I don't think I didn't say choose. I said choose. How wenyini ku Mamizu? There's you see. Linda kopana. Ense choose nnyo nti fe time ya Bebe gye yasobola okuyita mu bintu ebyo okusobola okuachieving life today.
time where we are a bit softer because I think wali wamukubidde. Somebody's trying to call him. Obadde wakubira. Funa kati Uncle Bebe. Okay. Badegamba nti ebiseera byaffe technology yali mutono nga ebintu ebinakaluba nnyo nga leero nti leero you guys have everything next to you, information which as it's negative. Ffe wali kyali a bit easier because I'll tell you Panda, ebiseera byange ne Zoo, I had no way to access Zoo apart from just the phone. And ate kati ye kyeyakola, she disconnected herself from the phone. Mamizu spent the first 4 years nga ndi naye nga essimu ye amwetaaga akuba kuyamba. Naye nga wali obamba nnyo. Omukyala nga wali omuyina mu ttaano. Ye yaleeta ne idea eyo kubanga she didn't like being accessed by the people she had left before. Toyina buyimbi walabako mu inbox nga bwekubisa. Blood nze nali mubi. Nze nga tosobola gwe Bruno kati ssaawa zino oyinza okwesazaasaza. Mbugenda ne mbuulira buli eyo era abusekerera mu inbox obusajja obugezaako okuwandika. Nze bro gwe manya bumanya n'enkuba kabwenti. Toyina lunaku lwe wakeerako na Mamizu n'owuliranga. Because you see, nze ndaba nnyo babboyi bange and I don't support this. I see men that fight with women and beat up women and I don't support it, I don't like it. Toyina lunaku lwe wakeerako ku makya n'owuliranga Mamizu akunyiiziza n'oyagala omukubamukko. There has been incidents nga biri oba ssatu in our life where I stretched my arm, but I definitely immediately impulse yagirangawo. Naye nga it never came at any one time nti waliwo amukwanya. Because one of the things I have done, me and my wife, is to respect each other's phones. Sakwata kusimu ya Mamizu ate yeetabeera na password naye nze sakwata kusimu ye kuba nze sinonya ntalo kubanga ne bwe nsangamu ekintu naawe how do I expect an explanation? Baatugamba gwasinga ebbuba eryo lyo ndirina. Wama which is okay Uncle Bebe. Woba oyagala omukazi olina oba n'ebbuba. Ebbuba bwe lyogereko ng'olina omukazi omanyi nti okwagala omukazi omulungi oba weetisse omugugu gw'amaanyi. Musalaba Bebe. Osooka olaba ne bwaba talina kyakola gwe omutima gubeera tu. Waliwo omuntu yenna Uncle Bebe gweweraliikirira ng'asembedde Mamizu n'ogamba otasemberera mukazi wange. Teryakuti. Kati waliwo ebintu nga ne bw'onaamukwana era omala budde. Mukyala wange mulinamu abaana bataano. Kati gwe ne bw'omutwala Panda emyaka 5 mu nnyumba yo gwolowooza oyinza omwerabiza abaana 5. Bw'oyagalanga omukazi w'omuyimbi. Uncle Bebe kamubulire kano. Bw'oyagalanga omukazi ng'owa Bebe oba ositudde Kampala ku mutwe gwe oba ogenda kutabuka omutwe lwa nsonga buli ddakiika olaba ennyimba ku TV. Abaana abaagala abaana baakulembeza. Okitegedde gwe mpozi nga just ozze kusalako obusazi n'otoola ku ttooke lyo n'odduka naye awatali ekyo oyo tosobola. Olina ekintu kyonna Uncle Bebe kyali kibaddewo and you apologized for it nga naye ng'okimanyi tewakikoze. Kuba abakazi nkikola nnyo because it solves a lot. Nze saagala stress mu life yange naddala kuva waka. Saagala. I would rather apologize even if I didn't do ne banyiga ne bakola ki naye nga mmanyi kigenda kuggwa essaawa eyo. Ffe tulina lulu wano mu nyumba nti we speak about everything to let things go quickly. Oba kitegeera.
sagala. So many times I used to do that. Ate era mu bikulu, of course, sometimes olabika ng'omuyala. Nenga just Let's talk about family. Jagala tugereko ku family abaana. I love how you love your kids. And Jagala just in breaking it down ebintu bino when you need to say I just want to see how much you know your kids. Kubo baagala nnyo. So amanga mu baana bo, who is the closest to you? Ani bw'owulira nti ali so close to you nti osobola okuddawo ne munyumya mu boso okuddawo n'oba nga tewulira bulungi nga you want to be close to that child. The closeness may be coming from the other side, not from my side. Omwana gwendaba ali so I take away embeera all the time, find out where's dad, what's dad doing, how are you, every second. So there's that, I don't know, there's that thing. Nayenze from my side, as a father, abana bange mbakuziza namaje. Recently, when namuleka in London, ne mama we, I happened to come back home at about 9. Ne nsanga Alpha tanatuuka. Ati Alpha ne mukubira mbuzo oliwa. You're supposed to be resting at this time. Bambi yali ava ku dinner. Bamala training late. Agenda ne balya. Bamala okulya traffic nga mungi. Naye yali atuuka, so I kind of acted a bit tough. Kati nanyiga nakubira muganda we. Muganda we omuto nankubira nangamba, Dad, don't you think sometimes you're too harsh on us? Now, did you even find out what Alpha was doing? By the way, Dad, let me ask you something. Have you ever sat down and just had dinner with Alpha? Because Alpha is your best friend. Nemutayogera ku mupiira, nemutayogera ku education, notamubuulira just to sit and have a chat. Now, that made a very big toll in my life. Even nowadays, I feel that people who are this age, from that day, that's when I felt that connection. Olaba muganda walaba nti Alpha the best one, the best way. So I think it's him. Who's the most stubborn? Dean. Who's the most kind? Most kind. Because above universal, all of them are the same. They all are the same. I wouldn't choose. They are so giving, equal. Who is most respectful? They are all fully. Who eats the most? Now that's the problem in my home. Don't eat. Hey, you can see they are small. They are tiny. Like they don't. My house, everyone could get up Alpha. Go to me sing okulia. So, there's no one to. Who sleeps the most? Beata. Kale, I have a game that I prepared, Truth or Dare. About the kids. Uncle Bebe, when somebody Uncle Bebe, when somebody sees the kids and how you raise them, someone will call them planned kids. So as an African parent, the parents these days think that spanking a kid is bad. Like, what kind of parent have you been to them? The true African one, like how we were raised back, or the modern day parent in this generation? Mixture. I have been a mixed
parent when it comes to disciplining. Naye, disciplining eyokuba maybe once or twice or 3 times since their lives. Okay? But I use the trick of negotiation to win what I want to win from them. You want something, give me something. One, babeera nnyo ne soft spot, mami tebamuwuliriza. So, if you want a program on Saturday, kasita mu week mami aŋŋambayo ekintu kyonna bwe tolina program ku Saturday. So now that's how I pick them to respect mom. Because jjukira mami babeera naye awaka, kati ye daddy gwe batya, daddy akunyewo ne badduka bino. Naye mami ne wagamba jjako TV go to bed. 9 o'clock ya school in the morning. Nga dini atunula eri, nga imani akola, but nga mami agamba, I tell dad, is going to count. So it has been more of a negotiation. I at a later stage I discouraged beating. Kubanga beating eyo ereetera abaana okubeera ne tempers. Kati akula naye temper ebeera eyongera ate nze amavictim temper embi. Ate nga imagine tebankuba, my mom never naye nga once naye akasikwata esapatu bwati. You know, Panda, you know, Bruno nze ndi last born. Hey. In my, We didn't know. so kati esapatu eyo nga bayinza ogijjayo omulundi gumu mu mwaka naye lwevuddeyo. So, Bibabika. Uncle, Bebe, yeah. my question is a bit so personal and sensitive, but of course I want to Baba Mania your opinion. It goes deep into family. You fathered a son. Okay, you have a first boy son. Atali Manizwena. Alan. So, Jagala Kumanya, how you manage to bring him already only most stable affair ni Mamizu. How was the reception at the? How did you convince Mamizu and all that? No, you see, Mamizu again no kujam picture nga Alan already in picture. That's the first thing. So I think it would be a crazy woman who would dislike mwana omusajja gwasanze ng'omusajja yamuzaala. Let me surprise you. Mamizu ye yanoonya Alan. Ye bwe yajja n'ambuuza n'afuna information, n'amunoonya n'agamba nti omwana mwagala waka. Era n'amuleeta waka. Nga intention bwe namubuuza n'agamba, I don't like your divided attention. I want all your attention where? Inside the house. And she was very young. But how she took that decision. And I think I'll pass that now to Abata answering because the Amisangao, so there ain't any reason to do what? To dislike or the other explanations. No. And actually, that man here, you know, Alan. Because Badenyo, that's the Credia way, Bagavana, Bapola Biti, way. Balinga Bachali, even when Alan was leaving the house, it's only her who knew. I didn't know. Kale tuyingira gemu yaffe. Waliwo ekibuuzo kye babadde bamubuuza wano mu comment section nga tonabagenda mu game.